इलेक्ट्रिक डायपोल हांगा दोन डेरिवेशन आसतले आमकां इलेक्ट्रिक डायपोलाचे ओके बट we'll first understand what is electric dipole. Can we quickly just recap whatever we have discussed in the last class about electric field lines? Can you tell me some few properties of electric field lines? एक दोन तीन properties सांगपाक शकता म्हाका कोणी? Electric field lines, they never intersect to each other. Why do they not? कित्याक intersect करिना? कित्याक? जर intersect केलें ओके दोन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जर अशें इंटरसेक्ट केलें जाल्यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनाचेर आमी कितले टेंजंट ड्रॉ करपाक शकता दोन टेंजंट ड्रॉ करपाक शकता आनी दोन टेंजंट जाल्यार एक पॉइंटाच्यान दोन डायरेक्शन पॉसिबल आसतलें इलेक्ट्रिक फिल्डाक एक पॉइंटाचेर एकूच डायरेक्शन पॉसिबल आसता ओके आनी जर इंटरसेक्ट करता एक पॉइंटा वयल्यान दोन डायरेक्शन जाता विच इज फिजिकली not possible and that is why we say that electric field lines never intersect each other. खूप common question almost एक वर्ष सोडून दुसरे वर्ष येता हो question okay why electric field lines don't intersect each other. Is that clear? Yes, will you be able to answer this? Yeah. Next one, next property एक सांगात म्हाका uniform electric field म्हणल्यार कितें जातलें uniform electric field म्हणल्यार कितें when the separation between electric field lines is constant okay जर दाखोवपाक जाय पिक्टोरियली जाल्यार कशें दाखयतले आमी constant electric field म्हणल्यार इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्साचे मदीं ही जी डिस्टन्स आसा ती फिक्स दाखोवपाची ओके दिस डिस्टन्स हॅज टू बी फिक्स दिस इज इंडिकेटिंग युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्म म्हणल्यार कळटा न्ही म्हणल्यार कितें दर एक पॉइंटाचेर हांगा जर 10 न्यूटन पर कुलम इलेक्ट्रिक फील्ड आसा हांगाय कितलें आसतलें 10 न्यूटन पर कुलम हांगाय 10 न्यूटन पर कुलम इलेक्ट्रिक फील्ड आसतलें इज दॅट क्लियर टू एवरीबॉडी ओके आनी नॉन युनिफॉर्म दाखोवपाक जाय जाल्यार एक कडेन कंजेस्टेड आसतलें इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्स एक कडेन सेपरेटेड आसतलें पयस पयस आसतलें लागीं लागीं आसतलें अशें जर आसा जाल्यार आमी कितें म्हणटा ताका नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्स ज्या जाग्यार चड कंजेस्टेड आसा थंय इलेक्ट्रिक फील्ड कमी आसतलो काय चड आसतलो चड आसतलो सो हांगा जर 100 न्यूटन पर कुलम आसा जाल्यार हांगा एक 50 न्यूटन पर कुलम आसपाक जाय दीस आर नॉट जस्ट नंबर्स आय एम गिविंग यू इज दॅट क्लियर टू एवरीबॉडी हे पार्ट क्लियर आसा सगळ्यांक मागीर आनी कितें प्रॉपर्टीज पळयली आमी आनी खंयची प्रॉपर्टीज पळयल्ली क्विकली कंडक्टराच्या बद्दल कितें म्हणलेलें हांवें कंडक्टराच्या सरफेसा वयल्यान इलेक्ट्रिक फील्ड लायन सदांच कशें आसता चार्ज कंडक्टराचे सदांच परपेंडिक्युलर आसता दिस इज वॉट वन थिंग दॅट आय हॅव स्टेटेड आनी कंडक्टराच्या भितर इलेक्ट्रिक फील्ड कितें आसता सदांच इलेक्ट्रिक फील्ड इनसायड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज 0 ओके हे दोन पॉयंट कंडक्टराच्या बद्दल याद दवरपाचें इज दॅट क्लियर टू एवरीबॉडी हे सगळें याद जातलें सगळ्यांक या नाव लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल सो इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणल्यार इट इज सिंपल दोन equal and opposite charges two equal and opposite charges one plus q I'll take smaller one and another minus q and they are separated by a small distance 2l okay जर आमचे कडेन दोन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आसात ओके सपोज हो आसा 10 मायक्रोकुलम ओके हो आसा -10 मायक्रोकुलम आसपाक जाय -10 मायक्रोकुलम दिस इज 10 मायक्रोकुलम दिस हॅज टू बी -10 मायक्रोकुलम इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टन्स 2l म्हणा 2a म्हणा कितें दियात सिंबल इज दॅट क्लियर सो ही जी सिस्टम तयार जाता इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेसांची हाका आमी कितें म्हणटात इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणटात ओके whenever you have a system of two equal and opposite charges separated by a short distance then it is called as an electric dipole is the idea very clear to everybody okay now हे जे इलेक्ट्रिक डायपोल आसा ताजी एक सेंटर आसतली ओके त्या सेंटराक आमी कितें म्हणटात ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द डायपोल इट इज कॉल्ड एज द ओ म्हणया आमी इट इज कॉल्ड एज द center of the dipole is the idea very clear to everybody
नाव दिस इलेक्ट्रिक डायपोल हाजी स्ट्रेंथ कितली आसा म्हळ्यार कितलो स्ट्रॉंग डायपोल आसा किंवा कितलो वीक डायपोल आसा तें आमकां कित्या वयल्यान कळटलें एक वेक्टर क्वांटिटी which is associated with this dipole. It is called as electric dipole moment. कितें म्हणटात आमी तेका electric dipole moment, and the symbol for that is P. What type of quantity is this electric dipole moment? It is a vector quantity. Okay, it is a vector quantity. हे कितें सांगता आमकां electric dipole moment about the strength of the dipole. Strength of the dipole. Is that clear to everybody? Electric dipole म्हळ्यार कितें सांगात? कितें electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a short distance. Okay? Electric dipole moment is what? It is a vector quantity that tells us how strong or how weak the electric dipole is. Is that clear? Strength of the dipole. कितलो strong आसा किंवा कितलो weak आसा तें आमकां कित्या वयल्यान कळटलें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटा वयल्यान कळटलें. Is that clear to everybody? आतां ही जी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आसा हाजें डायरेक्शन it's a what type of quantity I said? It's a vector quantity. So any vector quantity has to have what? It has to have a magnitude and it has to have a direction. So direction of the dipole moment, electric dipole moment, is from the negative to the positive charge along the line joining the two, along the line joining the two charges, म्हळ्यार हाजें डायरेक्शन कशें आसतलें हें डायपोल मोमेंट हें वेक्टर जें आसा ताजें डायरेक्शन सदांच खंयच्यान खंय आसतलें -q to +q charge. Okay, that means this vector p is always directed from where to where? Negative charge to positive charge, and direction is along the line joining the two charges, not somewhere here or here or here. Is that clear to everybody? Yeah. So हे 3 point याद दवरपाचे. What type of quantity it is? Vector quantity. Strength of the dipole is given by the dipole moment, and direction is from the negative to the positive charge. Now how do you quantify this? हे dipole moment quantify करपा खातीर सो आमी कितें म्हटलें एक मॅग्निट्यूड जालें, वेक्टर क्वांटिटी आसा जाल्यार एक मॅग्निट्यूड जालें आनी दुसरें कितें जालें डायरेक्शन जालें. डायरेक्शन आमकां कळ्ळें खंयच्यान खंय -q to +q charge. But what is the magnitude? Magnitude कितलें ताजें? So the magnitude of the dipole is q into 2l. Okay, p cap. Magnitude कितें? Charge into distance between the charge. Simple. चार्ज कितले आसतले वॉट एवर इज द चार्ज हे 10 मायक्रोकुलम चार्ज आसा न्ही सो हे 10 मायक्रोकुलम हांगा घालपाचें मल्टिप्लाय बाय 2l डिस्टन्स सपोज हो डिस्टन्स आसा 1 सेंटीमीटर सो 1 सेंटीमीटर हे 2l डिस्टन्स जातलें. इज दॅट क्लियर टू एवरीबॉडी? अरे कळ्ळें काय ना? येस, इज दॅट व्हेरी क्लियर? या वॉट एवर इज द चार्ज. ओके, हे दोन्ही चार्जीस घालप ना. चार्ज म्हणल्यार एकूच चार्ज तो. ओके, 10 मायक्रोकुलम किंवा -10 आमकां कितें जाय व्हॅल्यू जाय 10 मायक्रोकुलम. 10 मायक्रोकुलम हांगा घातलें आनी डिस्टन्स कितलें आसा दोगांच्या मदीं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितलें आसा तें हांगा घालपाचें. इज दॅट क्लियर? सो दॅट वील गिव मी द मॅग्निट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट. आनी हे पी कॅप कितें? पी कॅप डायरेक्शन सांगता आमकां. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव्ह टू द positive charge. Is the idea very clear about what is called as an electric dipole and electric dipole moment? Yes, write down electric dipole. Two equal and opposite charges separated by a very small distance. Let's just say a system of two equal and opposite charges. A system of two equal and opposite charges separated by a very small distance
is called as an electric dipole. Is called as an electric dipole. Two equal and opposite, a system of two equal and opposite point charges, just mention that, point charges separated by a very small distance, point charges separated by a very small distance is called as an electric dipole. So, कल बऱ्यात electric dipole moment. Here electric dipole moment symbol is P with the arrow overhead. It's a vector quantity. The strength of the electric dipole, the strength of the electric dipole is measured by a vector quantity. The strength of the electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment, known as electric dipole moment, known as electric dipole moment, which is the product of charge q and separation between the charges 2L, q bracket in gala, 2L bracket in gala, charge q and separation between the charges 2L. Its direction is from negative to the positive charge. Its direction is from the negative to the positive charge. Okay, so you can just draw this diagram and write down this formula. Okay, draw the diagram and write down the formula. Yeah, done. Okay, here we talk about one special condition called as ideal dipole. L see when the distance between the dipole, between the charges of the dipole, okay, हे charges जे आसा त्या chargesाचे मदी जर distance जी आसा 2L, these are almost zero पावता, okay, approximately equal to 0, then त्या dipoleाक आमी कितें म्हणटात, ideal dipole म्हणटात, okay, किंवा point dipole म्हणपाक जाता, or you can call it as what, point dipole. Is that clear? Yeah, fine. Yeah, just mention that. When the distance between the charges of a dipole is vanishingly small, when the distance between the charges of the dipole is vanishingly small, then such a dipole is called as an ideal or point dipole.
when the distance between the charges of the dipole is vanishingly small, then such a dipole is called ideal or a point dipole. Okay. Now, let us talk about okay. Now, have a look here everyone. See, this is the dipole that we are having. Okay. Now, what we are going to calculate is electric field due to a dipole. So, खंयच्याय डायपोलाच्या भोंवतणी जी रिजन आसता, ओके, ज्या रिजनान भितर ताजे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आसतलें, ओके, ह्या डायपोलाक लागून जी रिजन तयार जाता तातूंत भितर ताजी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आसतली, दॅट इज कॉल्ड एज वॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल. इज दॅट क्लियर? हे सगळ्या रिजनान, ओके, ताजे भोंवतणी सराउंडींग इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द स्पेस अराउंड इट, and that disturbed space is called as the electric field due to a dipole. Okay, आणि इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करपा खातीर आमी कितें करतात सांगात पळया, एक टेस्ट चार्ज हाडपाचें. टेस्ट चार्ज जर हांगा हाडलें आनी जर त्या टेस्ट चार्जीचेर कसली तरी फोर्स लागता म्हणल्यार हाजी भोंवतणी कितें आसा प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आसा. कोणाक लागून आयली इलेक्ट्रिक फील्ड? ह्या डायपोलाक लागून आयली इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? कळ्ळें सगळ्यांक? ओके. आतां आमी दोन भशेन इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करपाक शकता. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल विल बी प्रेजेंट ऑल अराउंड. ओके, जर सपोज हे इलेक्ट्रिक डायपोल जालें, हांगा पॉझिटिव्ह चार्ज आसा, हांगा नेगेटिव्ह चार्ज आसा, ह्या सगळ्या रिजनान इलेक्ट्रिक फील्ड आसतलें. दिस एंटायर रिजन विल हॅव इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॅल्क्युलेट the electric field anywhere in this region. We are going to focus on only two parts. One electric field that we are going to discuss is along the line joining the two charges. म्हळ्यार ही लायन जी दोन्ही चार्जेसांक जॉइन करता त्या लायनीचेर इलेक्ट्रिक फील्ड कितें आसतलें तें इलेक्ट्रिक फील्ड आमी कॅल्क्युलेट करतली. सपोज ह्या पॉयंटाचेर म्हाका इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करपाक जाय ह्या डायपोलाक लागून, तें हांव कॅल्क्युलेट करपाक शकता, हांगा कॅल्क्युलेट करपाक शकता, हांगा कॅल्क्युलेट करपाक शकता, हांगा कॅल्क्युलेट करपाक शकता, जर आमकां हेजे फॉर्म्युला जर कळ्ळें जाल्यार. इज दॅट क्लियर? सो दॅट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट डेरिवेशन. आनी दुसरें एक रिजन जातून भितर इलेक्ट्रिक फील्ड आमी कॅल्क्युलेट करतली ती अलॉंग दीस लायन. ह्या लायनीचेर, ओके, खंयी इलेक्ट्रिक फील्ड कितलें आसतलें तें आमी कॅल्क्युलेट करतली. दॅट मिन्स along the axis, हाका कितें म्हणटात आमी, लायन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जीस, हाका कितें म्हणटात आमी, एक्सिस ऑफ द डायपोल. कितें म्हणटात? एक्सिस ऑफ द डायपोल. सो ह्या एक्सिसाचेर खंयच्याय पॉयंटाचेर इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायपोलाक लागून कितलें आसतलें तें आमी कॅल्क्युलेट करतलीं. ताजें फॉर्म्युला आमी डिरायव करतलीं. आनी दुसरें, ही जी लायन ताज्या सेंटरा वयल्यान पास जाता, लायन किंवा प्लेन म्हणपाक शकता हांव. ओके, नॉट जस्ट लायन, it will also hold true for the plane passing through the center of the dipole. Okay, ही जी सेंटर आसा त्या सेंटरांतल्यान जी प्लेन पास जाता त्या प्लेनीचेर, खंयी त्या प्लेनीचेर इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायपोलाक लागून कितलें आसतलें तें आमी कॅल्क्युलेट करतलीं. इज द आयडिया वेरी क्लियर? येस. फर्स्ट इज along the axis of the dipole and second is this is called as equatorial plane. कितें म्हणटात आमी तेका? Equatorial plane passing through the dipole. Okay, I'll just show that. Okay, this equatorial plane passing through the center of the dipole. Clear as idea? Yes. So the first derivation let us try to do. Okay, electric field on the axis of the dipole. Okay, write down at a point on the axial line. Derivation. This is a derivation. If asked in the exam, will be for 3 marks. Electric field
on the axis, at a point on the axis of the dipole. So, I am going to calculate the electric field at this point P. Okay. Now, this point P is situated at a distance x from the center of the dipole. हे कितले डिस्टन्साचेर सिच्युएटेड आसा कळटा? प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. वॉट इज दिस? दिस इज द डायपोल. ओके, दिस इज माय प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माय मायनस क्यू चार्ज. हे सेंटर ऑफ द डायपोल. सेंटराच्यान पॉइंट पी कितले डिस्टन्साचेर आसा? एक्स डिस्टन्साचेर आसा. हांगा म्हाका इलेक्ट्रीक फील्ड कॅल्क्युलेट करपाक जाय. कशी करतली? हाव विल यू कॅल्क्युलेट? You have the tools already. We have already discussed all the tools. So you have the tools available. So can you tell me quickly, what are you going to do? Okay, I'll just keep this minus q here. It doesn't matter. Okay, minus q hanga davalne, plus q hanga davalne, पण काय फरक पडना. Okay, I'll just keep it this way. Fine. So सांगपाक शकता कशें करतली? P पॉइंटाचेर म्हाका कॅल्क्युलेट करपाक जाय. Okay. Can you tell me? ह्या पॉइंटाक हांव सपोज से A म्हणटा आनी हाका हांव B म्हणटा. ओके, सो इलेक्ट्रीक फील्ड एट पॉइंट P. ओके, कितें शिकलेले आमी? ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ सर्टन डिस्टन्स देर विल बी एन इलेक्ट्रीक फील्ड. एक पॉइंट चार्ज जर आमचे कडेन आसा जाल्यार त्या पॉइंट चार्जाक लागून r डिस्टन्साचेर कितें तरी इलेक्ट्रीक फील्ड आसता. आसता काय ना? कितली ती इलेक्ट्रीक फील्ड? क्यू चार्जस जर आसा आमचे कडेन जाल्यार इलेक्ट्रीक फील्ड कितली आसता? कितली आसता आर डिस्टन्साचेर? अरे कितली आसता? के क्यू अपॉन आर स्क्वेअर्ड आसता. करेक्ट एवरीबडी? सो आमचे कडेन तेच आसा न्ही, एक मायनस क्यू आनी एक प्लस क्यू चार्ज आसा. आमी पी डिस्टन्स पी पॉइंटाचेर कॅल्क्युलेट करतात आनी पी पॉइंट कितले डिस्टन्साचेर आसा तेवूय आमकां खबर आसा. कितले डिस्टन्साचेर आसा? एक्स डिस्टन्साचेर. सो ए पॉइंटाचेर इलेक्ट्रीक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, ओके, प्लस इलेक्ट्रीक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी, विल दॅट नॉट गिव मी द टोटल इलेक्ट्रीक फील्ड एट पॉइंट पी? आमचे कडेन चार्ज कितले आसा? दोनूच चार्ज आसा. ह्या पॉइंटाचेर आमकां इलेक्ट्रीक फील्ड कॅल्क्युलेट करपाक जाय. सो ह्या पॉइंटाचेर हाका लागून कितें तरी इलेक्ट्रीक फील्ड आसतलें. आसतलें काय ना? आनी हाकाय लागून कितें तरी इलेक्ट्रीक फील्ड आसतलें. सो टोटल इलेक्ट्रीक फील्ड कितें जातलें? इलेक्ट्रीक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लस इलेक्ट्रीक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? आतां म्हाका सांगात, हाका लागून जी इलेक्ट्रीक फील्ड आसतली ह्या पॉइंटाचेर ताजें डायरेक्शन कशें आसतलें? वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दॅट फील्ड? कशें आसतलें डायरेक्शन? करेक्ट, प्राची? या? सो प्राची सेज इट इज इन दिस डायरेक्शन. डू यू ऑल एग्री विथ दॅट? एग्री ऑर नो? इलेक्ट्रीक फील्ड अशी आसतली न्ही. ही कसली चार्ज? मायनस क्यू चार्ज. आनी हांवें कितें म्हटलेलें? इलेक्ट्रीक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज when the charge is negative. Is that clear to everybody? So this is electric field due to which charge? Due to the charge at point A. EA म्हणटा हांव तेका. Okay, charge at point A is minus Q. So due to charge at point A, I'll say EA. Okay, and due to charge at point B, ताजी डायरेक्शन कशें आसतलें? इलेक्ट्रीक फील्ड हाका लागून खंयच्या डायरेक्शनान आसतलें? It will be obviously this side, because what type of charge is this? This is my, अरे what type of charge is this? Positive charge. So this will be E किने? B.
Is that clear to everybody? So total electric field is due to this charge and due to this charge. Do you all agree, people? Correct again? Yes. So EA plus EB, EA plus EB, will that not give me the total electric field at point P? Agree, everyone? Yes or yes or no? Clear आसा सगळ्यांक कळ्ळें? सो आतां EA आनी EB कितें तें म्हाका सांगात. EA कितें आनी EB कितें? Do, come on. What will be EA? Think about it. What will it be? EA किती जातलें? This is the charge that I am having. Yeah. Now from here till here, what is the distance, people? It is x minus, say it loudly, Prachi. What is this distance from here till here? What is that distance? Arey, this is 2L, this is 2L. So this is L, this is L, correct? So this is extra L to this x. So x plus L, am I right or no? Is that not x plus L? Okay, then this is what? The other distance. Hey, distance किती जातलें? हे सांगात आतां. कितें? This is x minus L. This is x minus L. Clear आसा सगळ्यांक? Yes. So calculate now. What is EA? EA is 1 upon 4 pi epsilon naught. कितें? फक्त magnitude. म्हाका direction नाका सद्याक. Magnitude कितें? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon. अरे हाका लागून हांगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करता हांव. सो q upon कितें जातलें? x plus L the whole squared. X plus L the formula कितें आशिल्लें? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r squared. So r कितलें आमचें? x plus L. हाजी केसीन x plus r कितें आमचें? x minus L. So EB will be what? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x minus L the whole squared. Correct, everyone? Is that very clear? अरे कळ्ळें काय ना? Yes. आता EB खंयच्या डायरेक्शनान आसा सांग म्हाका. EB खंयच्या डायरेक्शनान आसा? त्या डायरेक्शनान आसा. EA खंयच्या डायरेक्शनान आसा? ह्या डायरेक्शनान आसा. सो EB आमी कितें घेतली? पॉझिटिव्ह घेतली आणि EA कितें घेतली आमी? नेगेटिव्ह घेतली. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियली जर आमी एड करतात हांगा, ओके, दिस इज सिंपली वेक्टर्स. फक्त जर मॅग्निट्यूड घेता आमी, EP कितें जातलें? EB minus EA. Correct, everyone? Is that clear? Yeah. Now just call this as equation number 1, equation number 2, and call this as equation number 3. Now put equation 1 and 2 in equation number 3 and solve. You get the total electric field at point P. Clear as a very clear, everybody? Any doubts, any questions? No doubts, right? Yeah? Solve. Copy down this and solve. This is by what principle? Can you tell me? By superposition principle.
So this is the second derivation in the chapter. Okay, first derivation was electric field due to point charge. तो 2 मार्क्साचो हो 3 मार्क्साचो. Notes सांचेर बरे आता. This is this particular derivation. This is the derivation. आणि मार्क्स बरे आहेत कितले ते. झाले? Yes, written. Now substitute equation 1 and 2 in equation number 3. Therefore, by substituting equation 1 and 2 in equation 3, we get EP is equal to EB. EB is what? 1 by 4 pi epsilon naught Q upon x minus L the whole squared minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by x plus L the whole squared. Okay. So हांगच्यान आमकां कॉमन कितें मेळटा? 1 upon 4 pi epsilon naught common मेळटा आमकां, right or no? Yeah. So you just multiply this. Even Q is common, no? Just take that Q also common. Okay. आणि हे 1 upon x minus L the whole squared minus 1 upon x plus L the whole squared. Right? Now we expand this. Solve this. Q by 4 pi epsilon naught. This will become x plus L the whole squared minus x minus L the whole squared whole divided by x minus L the whole squared x plus L the whole squared. Okay, right? Cross multiplied. Okay, now solve this further quickly. किती मेळटा ते सांगात. So in the numerator what do you have? You have Q by 4 pi epsilon naught x plus L the whole squared किती जातलें? A plus B the whole squared. So x squared plus 2xl plus L squared minus हें किती जातलें? x squared minus minus plus 2xl plus L squared whole divided by this.
ओके मेळटा हे मेळटा सगळ्यांक that will be minus, no, this will be minus. करेक्ट आसा चेक करा हे तरी कळटा न्ही सगळ्यांक a plus b the whole squared a minus b the whole squared that's what I have done हे a plus b the whole squared हे a minus b the whole squared पयली सॉल्व करा मागीर मायनस मल्टिप्लाय करा भितर ओके सो कितें जाता x squared minus x squared cancel l squared minus l squared cancel and denominator paya okay just have a look at the denominator it is x minus l the whole squared and x plus l the whole squared फक्त denominator हांगा हांव solve करता okay so if I write this as x squared minus l squared the whole squared. Can I write it this way? Can I write the same thing as this way? Yeah. How? Why can I write that? All those who are saying yes. Why can I write that this way? What is that? हे पळयात हे कितें a squared minus b squared कितें a minus b a plus b. What is a squared minus b squared? A minus b a plus b. So can I write this as x minus l x plus l and the whole squared which is nothing but x minus हे square आता दोघांचे multiply कर x minus l the whole squared x plus l the whole squared. Right everybody? Are you getting the same thing here? Yes or no? So can I not write this as this? I can write that. Okay, so this will become x squared minus l squared the whole squared. Right everybody? Yes? Now we are done. Okay, now you just check this. What are you getting ultimately? So this is EP. किती मेळटा finally? Therefore, EP will be equal to Q by 4 pi epsilon naught. हे किती जाता? 2xl, 2xl. It will become 4xl multiplied by 4xl whole divided by हे किती? x squared minus l squared the whole squared x squared minus l squared the whole squared right everyone yes mathematics konak problem asa by simple algebra konak problem asa any step not understood please ask yeah clear to everybody yeah so what are we getting done now you check here हे किती जातले आमकां खबर आसा की हे dipole moment formula कितें p is equal to q into 2l हे आसा आमचे कडेन हांगा न्युमरेटरान आसा हे दोनाक हे चाराक हांव जर दोन दोन करता जाल्यार मेळटा काय ना म्हाका चेक करात आर यू नॉट गेटिंग दॅट सी q into 2 into 2xl if I write can I write that way so am I not having 2 q and l आसा काय ना yes everybody yeah so can I not write that as 2 and this will be x into p can I not write that as 2 हे x जे आसा तशेंच दवरता आनी हांगा p बरयता right is that clear to everybody हांगा मेरेन clear आसा आनी डिनोमिनेटरान कितें येतलें सांगात 4 pi epsilon naught x squared minus l squared the whole squared please check this if there is any mistake point out is there any mistake here all good correct asa sagaye are say yes or no people clear till here yeah so just get rid of this I don't need this okay this is the equation I'll just copy down that here 2 px divided by 4 pi epsilon naught x squared minus l squared the whole square okay so this is the final electric field due to the dipole at the axial point okay now if the
dipole is short, dipole is short, very short dipole. Okay, just have a look here everybody. जर डायपोल हो खूब ल्हान आसा, ओके, हो डायपोल जर खूब ल्हान आसा जाल्यार ही जी डिस्टन्स आसा 2L ती खूब ल्हान जातली इन कंपॅरिजन टू दिस एक्स. लुक एट हियर, जर डायपोल म्हाजें येदेच आसा आनी ही डिस्टन्स म्हाजी 2L, ओके, दिस इज क्यू एंड मायनस क्यू, जाल्यार ही जी डिस्टन्स जी आसा पॉयंट पी ज्या जाग्याचेर हांव ताका मेजर करता इलेक्ट्रीक फिल्डाक, ओके, दॅट इज एक्स. कितें तें एक्स, येस नो. सो दिस 2L इज इट नॉट वेरी लेस कंपेर्ड टू एक्स, खूब ल्हान आसा, येस नो. सो हे डिनॉमिनेटरान जे L आसा 2L ल्हान आसा म्हणल्यार L सुद्दां आनीकय ल्हान जातलें, रायट or no? Can I not neglect this L here? Can I neglect that L? Okay, so I can neglect that L. Okay, so if the dipole is short, 2L is much less than x and therefore can be neglected in the denominator, and therefore what will you get? Yeah, इक्वेशन किती जातलें सांगात आतां. EP इज इक्वल टू किती जातलें 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट 2px डिवायडेड बाय हें किती जातलें x स्क्वेर्ड मायनस L स्क्वेर्ड. ओके, फक्त x स्क्वेर्ड उरतलें, x स्क्वेर्ड द होल स्क्वेर्ड उरतलें विच विल बिकम x टू द पावर 4. ओके, एंड आई गेट रीड ऑफ दिस x, this will become 3 and therefore finally I have the expression EP is equal to 1/4 pi epsilon naught जे आसा ताका हांव कितें बरयता k बरयता. k हे 2p आसा न्ही, सो 2kp अपॉन x cubed. Is that clear to everybody? Yes. So a very short formula, you don't have to go by this and this to remember, you just remember electric field at an axial point of a dipole is simply 2kp upon x cube. Is that clear? X distance हाचे जर मेजर करता 2kp upon x cube जातले फॉर्म्युला. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. सो वॉट वूड यू से अबाउट द इलेक्ट्रीक फील्ड? कितें जाता इलेक्ट्रीक फील्ड जशें जशें आमी पयस वयतले इलेक्ट्रीक फील्ड कितें जातलें कमी जातलें काय वाडटलें? डायपोलाच्यान जशें जशें आमी पयस वयता इलेक्ट्रीक फील्ड कितें जातलें कमी जातलें, रायट? वाय? इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एक्स क्यूब. एक्स जितलें वाडटलें EP कितें जातली तितलें कमी जातलें. सो जितली लागीं आसतलें आमी तितली इलेक्ट्रीक फील्ड चड आसतलें. क्लियर आसा सगळ्यांक? इज द आयडिया वेरी क्लियर अबाउट दिस? या. सो दिस इज द डेरिवेशन, यू जस्ट हॅव टू नो दिस. इतलें जर डिरायव करता एग्जामीक आसा तशें डिरायव केलें 3 मार्क्स मेळटले तुमकां. इज दॅट क्लियर? L squared will be much less than x squared. सो नेट इलेक्ट्रीक फील्ड ह्या केसीन खंयच्या डायरेक्शनान आसतलें? ही जी इलेक्ट्रीक फील्ड EP आसा खंयच्या डायरेक्शनान आसतलें? वयर, सकयल, फाटीं, फुडें, लेफ्ट, रायट, कशें? थिंक अबाउट इट. कशें आसतलें? विच डायरेक्शन? लेफ्ट साइड. ओके, ही इज सेइंग लेफ्ट साइड. यू डोंट नो. दिस साइड पीपल. कशें आसतलें टोटल फील्ड? जस्ट थिंक लॉजिकली नो. आउट ऑफ दिस EB आनी EA जें आसा
कोण व्हड आसा दोगांयतले भितरलो कोण व्हड आसा चड कोण आसा ई ए चड आसा कशें रे ई ए डिस्टन्स इज दिस मच सो डिस्टन्स चड म्हणल्यार इलेक्ट्रीक फील्ड कितें जावपाक जाय इट इज एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो इलेक्ट्रीक फील्ड हें जर चड जालें हें कमी जातलें न्ही आर यू अंडरस्टँडींग सो ई ए इज लेसर देन कंपेर्ड टू ई बी कित्याक हो जो ई बी आसा चार्ज प्लस क्यू आसा तो लागीं आसा ह्या पॉयंटाच्या सो हांगा तो इलेक्ट्रीक फील्ड चड क्रिएट करतलो इज दॅट क्लियर सो दिस सायड इलेक्ट्रीक फील्ड इज ग्रेटर ई बी इज ग्रेटर दॅन ई बी is greater than EA okay so total field final field खंयचे वटेन आसतलें it will be in the right direction is that clear yes so you can just mention there lastak mention karat this direction of this field direction will be along right direction as EB is greater than EA. Is that clear? Yes. So this is the derivation. Next class. Okay, हांगा हांवें ते स्टार्टिंगेचे 2-3 पॉइंट बरयले ना कन्सिडर बिन्सिडर आसता तें. ओके कन्सिडर म्हणून बरयात तुमी एक लायन बरयात थंय स्टार्ट करता थंय. ओके कितें बरयतलें कन्सिडर अ शॉर्ट डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2L. Okay. And calculate electric field at a point P at a distance x. Write it in your own words. Okay. Fine. Is that clear? Very clear, everyone. Derivation. एक step कळोंक ना जाल्यार विचारात. Maths. Any part not understood? Everyone has understood. So this is a small derivation. See, examic जर आयलें derivation, you don't have to show everything. हें सगळें दाखोवपाची गरज ना. ओके एक स्टेप हांगच्यान जर काडलें तुमी नो प्रॉब्लम. ओके जाता तितलें प्रिसायज बरोवपाचें नीट बरोवपाचें प्रिसायज बरोवपाचें डायरेक्ट कांय पळयनासतना टिचरीन 3 मार्क्स दिवपाक जाय. ओके पळोवपाक पडपाक जायना टिचरीक. ओके डायरेक्ट दिसलें हां डायग्राम आसा बरें स्टेप्स दिसता फायनल इक्वेशन डायरेक्ट फायनल इक्वेशनाचेर टिचरीचे दोळे वचपाक जाय मदीं वचपाक जायना. ओके तशें जर नीटली बरयलें 3 मार्क्स डायरेक्टली मेळटा ना जाल्यार ती सोदपाक लागली जाल्यार मिस्टेक काडीत रावतली अर्दे मार्क्स वचत रावतलें. इज दॅट क्लियर या so that's how you write the derivation be very neat one line then entire derivation diagram at the side final equation put it in the box. Is that clear to everyone? Yeah. So this is the derivation 3 marks. आता next derivation जो आसा आता टायम ना नेक्स्ट क्लासान करुया आमी. ओके सो that's it we'll start at 5:15.